Good morning, dear colleagues. Can I ask you to take your seats? The sitting is open. We have one procedural issue to deal with before the debate, and that is that we need to choose 2 new tellers for the vote, because 2 of the ones that we had on Tuesday are no longer available. So I will therefore now draw lots to appoint 2 replacements. So the first one is Mihai Tudorze. Would Mihai Tudorze accept to be teller? Is he here? 715. Okay. Would Diana Riba Ihiner be available? Yes, you will do it, Diana? To be a teller for the vote? Good, thank you, Diana. Bas Eickhout. Do you accept? Do you accept? Another one. He'll be busy. Özlem Demirel. Özlem. It's too early in the day. Okay. We'll try again. Siegbert Frank Droze. All right. Hopefully last one. Kathleen van Bremt. Is she here, Kathleen? Yes, can you do it? Will you be teller? Okay. Good, thank you. So the next item on the agenda is a statement by the candidate for President of the Commission. I give the floor immediately to the candidate, Ms. Ursula von der Leyen. Thank you, Madam President, dear Roberta. Let me first congratulate you. Let me congratulate you from the bottom of my heart for your renomination. I think your success is a mirror for the outstanding work you've been doing in this House of Democracy. Honourable members, it is now 5 years since I first came to ask for your confidence. 5 years like no other in our union's history. I will always remember the spine-tingling moments we shared here together in this hemicycle. From standing, of course, in front of you asking for your confidence 5 years ago, to proposing Next Generation EU, I will never forget the appearance of President Zelensky at the beginning of the Russian war in Ukraine, when even the translators could not hold back their tears. I will never forget the empty chair poignantly left out for Alexei Navalny as his daughter spoke on his behalf, or the moments of silence for those who lost their life in the pandemic. But also the moments of song for the ode of joy or auld lang syne. And I will never forget the last words of David Sassoli calling for a new and united Europe. Honourable members, choices are the hinges of destiny.
And in a world full of adversity, Europe's destiny hinges on what we do next. Despite the momentous things we have done and overcome, Europe now faces a clear choice, a choice which will shape our work for the next 5 years, but it will also define our place in the world for the next 50. The choice comes down to whether we will be shaped by events and the world around us, or whether we will come together and build our future for ourselves. And that choice is ours. Europe cannot control dictators and demagogues across the world, but it can choose to protect its own democracy. Europe cannot determine elections across the world, but it can choose to invest in the security and defense of this continent. Europe cannot stop change, but it can choose to embrace it and invest in a new age of prosperity and improving our quality of life. But, honourable members, for us to choose the Europe of tomorrow, we must acknowledge how people feel today. We are in a period of deep anxiety and uncertainty for Europeans. Families are feeling the pain from the cost of living and housing. Young people are concerned about the planet, their future, and the prospect of war. Companies and farmers are feeling squeezed. And all of this is a symptom of a world in which everything is weaponized and contested, where there is a clear attempt to divide and polarize our societies. I am deeply concerned about these trends, but I'm convinced that Europe, a strong Europe, can rise to the challenge. And this is why I'm asking you for your confidence today, because like you, I came into politics to make a difference for all of society, to deliver for the generation of my children and grandchildren, like those who came before us did. And I am convinced that the version of Europe since the end of World War II, with all its imperfections and its inequalities, is still the best version in history. And I will never stand by and watch it be torn apart from the inside or from the outside. I will never let the extreme polarization of our societies become accepted. I will never accept that demagogues and extremists destroy our European way of life. And I stand here today ready to lead the fight with all the democratic forces in this House. And this is the vision I have set out in my political guidelines. A vision of a stronger Europe that delivers prosperity, that protects people and that defends democracy. A stronger Europe that delivers social fairness and supports people. A stronger Europe that implements what it agrees in a fair way and that sticks to the targets of the European Green Deal with pragmatism, technology neutrality and innovation. I have listened carefully to the democratic forces in this Parliament, and I am convinced that these guidelines reflect how much we have in common, despite the differences that are healthy in any democracy. So, honourable members, our first priority will be prosperity and competitiveness. In the last 5 years, we have weathered the fiercest storm in our union's economic history. We have emerged stronger from the shock of lockdowns, and we have overcome an unprecedented energy crisis. We did this together, and I believe we can be proud of it.
But we also know that our competitiveness needs a major boost. The fundamentals of the global economy are changing. Those who stand still will fall behind. Those who are not competitive will be dependent. So the race is on, and I want Europe to switch gear. And this starts with making business easier and faster. We need to deepen our single market across the board. We need less reporting, less bureaucracy, more trust, better enforcement, more faster permitting. And I will ensure that we are accountable for this, because only what gets measured gets done. And therefore, I will task each commissioner to deep dive in their portfolio and to deliver concretely on burden reduction. And I will appoint a vice president to coordinate this work and to report on progress to this House once a year. I will introduce a revamped SME and competitiveness check as part of our better regulation toolbox. We all know that there is no Europe without small and medium enterprises. They are the heart of our economy. And therefore, let's get rid of burdensome micromanagement. Let's give them more trust, better incentives. Our SMEs deserve it. Honourable members, prosperity and competitiveness. Let me give you some figures. In the first half of this year, 50% of our electricity generation came from renewables, homegrown and clean. Investments in clean technologies in Europe have more than tripled in this mandate. We attract more investments in clean hydrogen than the United States and China combined. In the last years, we have concluded with global partners 35 new agreements on clean tech, hydrogen and critical raw materials. This is the European Green Deal in action. So I want to be clear. We will stay the course on our growth strategy and the goals that were set for 2030 and 2050. Our focus will now be on implementation and investment to make it happen on the ground. And this is why I will put forward a new clean industrial deal in the first 100 days of the next mandate. It will channel investment in infrastructure and industry, in particular for energy-intensive sectors. This will help create lead markets in everything from clean steel to clean tech. It will speed up planning, tendering and permitting. We must be faster and simpler, because Europe is decarbonising and industrialising at the same time. So our companies need predictability for their investments and their innovation. And yes, they can rely on us. And in this logic, we will enshrine our 90% target for 2040 in our European climate law. Our companies need to plan their investment for the coming decade already today. But this is not only for business, it's also for business, but not only for business. For our young people, the children, the teenagers of today, 2030, 2040, 2050 is just around the corner. They know that we have to reconcile climate protection and a prosperous economy. And they would never forgive us if we do not rise to the challenge. So this is not only a matter of competitiveness, but, honourable members, this is also a matter of intergenerational fairness. The young people deserve that we act on this one. The new clean industrial deal will also help bring down energy bills. We all know that structurally high energy prices hamper our competitiveness.
And high energy bills are a major driver of energy poverty of people. I have not forgotten how Putin blackmailed us by cutting us off Russian fossil fuels. But we withstood together. We invested massively in homegrown, cheap renewables. And this enabled us to break free from dirty Russian fossil fuels. Therefore, honourable members, together we will ensure that the era of dependency from Russian fossil fuels is over, once and for all. Honourable members, Europe needs more investment, be it farming or industry, digital or strategic technologies, but also more investment in people and their skills. This mandate has to be the time of investment. And this starts with completing our capital markets union and mobilising more private funding. Every year, 300 billion euros of European family savings go from Europe to foreign markets because our capital markets are too fragmented. And then this money is often used to buy innovative European companies from abroad, and the companies leave. This has to change. We need to leverage this enormous wealth to create growth here in Europe. And this is why we will propose a European Savings and Investments Union. European startups should not need to look at the United States or Asia to finance their expansion. They must find what they need to grow right here in Europe. So we need a deep and liquid capital market, and we need a competition policy that supports companies to scale up. Europe must be again the home of opportunity and of innovation. And honourable members, to unleash private investment, we also need public funding. Yes, we have the resources of Next Generation EU and the current budget, but this will come to an end within the next years, while our investment needs will not. Our new budget will be reinforced. We need more investment capacity. It must be more focused on policy, simpler for member states, and more impactful, so that we can use its power to leverage more private and public financing. And I will propose a new European Competitiveness Fund. It will be focused on common and cross-border European projects that will drive competitiveness and innovation, notably to support the Clean Industrial Deal. It will ensure that we develop strategic tech and manufacture right here in Europe, be it AI or clean tech. The future of our prosperity must be made in Europe. That is clear, and this is something we really have to press on, honourable members. Honourable members, we must also invest more in our security and defence. Russia is still on the offensive in eastern Ukraine. They are banking on a war of attrition, on making the next winter even harsher than the last. Russia is banking on Europe and the West going soft, and some in Europe are playing along. 2 weeks ago, a European Union Prime Minister went to Moscow. This so-called peace mission was nothing but an appeasement mission. This was a plain appeasement mission.
only 2 days later, Putin's jets aimed their missiles at a children's hospital and maternity ward in Kyiv. And we all saw the images of children covered with blood. We saw the mothers trying to bring young cancer patients to safety. That strike was not a mistake. It was a message, a chilling message from the Kremlin to all of us. So, honourable members, our answer has to be just as clear. No one wants peace more than the people of Ukraine, a just and lasting peace for a free and independent country. And Europe will stand with Ukraine for as long as it takes. This is our message. Mesdames et Messieurs les députés, nous devons donner à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin pour résister et vaincre. Cela implique des choix fondamentaux pour notre avenir. Pour la première fois depuis des décennies, notre liberté est en danger. Nous sommes responsables pour faire tout ce qui est nécessaire pour protéger nos citoyens européens. Protéger l'Europe, c'est le devoir de l'Europe. Alors, je pense qu'il est temps de construire une véritable Union européenne de la défense. Je sais que certains ne sont peut-être pas à l'aise avec cette idée, mais ce qui devrait nous mettre mal à l'aise, ce sont les menaces qui pèsent sur notre sécurité. Soyons très clairs, la sécurité nationale collective. Mais nous le savons tous, nos dépenses de défense sont trop faibles et inefficaces. Nous dépensons trop à l'étranger et nous devons donc créer un marché unique de la défense. Nous devons investir plus dans les capacités de défense haut de gamme, c'est-à-dire l'Europe doit avancer sur la voie tracée par la déclaration de Versailles. Nous devons investir plus, nous devons investir ensemble et nous devons créer des projets européens communs. Par exemple, un système complet de défense aérienne, a European Air Shield, non seulement pour protéger notre espace aérien, mais aussi comme symbole fort de l'unité de l'Europe en matière de défense. Honourable members, security is not only about external threats. Cyber and hybrid threats are growing. Organised criminal networks are infiltrating our economy. Most of them use corruption. They are causing fear and innocent people's death with their brutal violence. They earn enormous amounts of money from drug trafficking, ransomware, fraud, trafficking in human beings, and they are not limited by national borders. So it's necessary that we respond to this growing threat on a European level. We must make sure that police can work across Europe without borders. That is why I will propose to double Europol's staff and strengthen its mandate. I want Europol to become a truly operational police agency.
And we must also do more to secure our external borders. Our eastern border in particular has become a target for hybrid attacks and provocations. Russia is luring migrants from Yemen up north, exploiting their misery and pushing them deliberately against the Finnish border. We should always keep in mind a member state's border is a European border, and we will do everything we can to make them stronger. And this is part of the reason why we must strengthen Frontex, to make it more effective while fully respecting fundamental rights. I will propose to triple the number of European border and coast guards to 30,000. More secure borders will also help us to manage migration in a more structured and fair way. The Migration and Asylum Pact is a huge step forward. We put solidarity at the heart of our common response. Migration challenges need a European response with a fair and firm approach based on our values, always remembering that migrants are human beings like you and me, and all of us. We are protected by human rights. I know that many pessimists thought that migration was too divisive to agree on, but we proved them wrong. Together we made it, and we have emerged stronger from it. Now we must collectively focus on implementation and support member states in making it a reality on the ground, and there will be more to do. We need a common approach on returns to make them more effective and dignified, and we need to develop our comprehensive partnerships, in particular across our southern neighbourhood. The Mediterranean region should get undivided attention. And this is why I will appoint a commissioner for the region and propose a new agenda for the Mediterranean together with Kaja Kallas, because the future of those two Mediterranean shores is one and the same. Honourable members, our neighbourhood is home to our future too. Inviting countries into our union is a moral, a historical, and a political responsibility. It is an enormous geostrategic responsibility for Europe. Because in today's world, a larger union will be a stronger union. It will strengthen our voice in the world. It will help reduce our dependencies. And it will ensure that democracy, prosperity and stability spread across Europe. We will support candidates by working on investment and reform and integrating them where we can into our legal framework. Accession will always be a merits-based process, and we ensure that all countries are ready before joining. But completing our union is also in our own core interest, and it will be a core priority for my Commission. I'm deeply convinced history is calling again. The Western Balkans, Ukraine, Moldova and Georgia have made their free choice. They have chosen freedom over oppression. They have chosen democracy over dependency. And some of them are paying a very high price for this choice. So we must do our choice too and show steadfast commitment that their future will be free, will be prosperous, and will be in our European Union. Honourable members, Europe has a responsibility to play an active role in the world, starting in our neighbourhood.
and in particular in the Middle East. I want to be very clear. The bloodshed in Gaza must stop now. Too many children, women and civilians have lost their lives as a result of Israel's response to Hamas' brutal terror. The people of Gaza cannot bear any more, and humanity cannot bear any more. We need an immediate and enduring ceasefire. We need the release of Israeli hostages, and we need to prepare for the day after. Europe must play its part. We have massively increased our humanitarian aid to almost €200 million in 2024, and we will do more. We are now working on a much larger multi-year package to support an effective Palestinian Authority. The two-state solution is the best way to ensure security for both, to Israelis and Palestinians. And people in the Middle East deserve peace, security and prosperity, and Europe will stand by their side. Meine Damen und Herren Abgeordnete, Europa bietet eine einzigartige Lebensqualität. Von umfassender sozialer Sicherheit bis zu erstklassigen regionalen Lebensmitteln. Rapsfelder, Weinberge, Obstwiesen. Das bedeutet nicht nur gutes Essen und Trinken, sondern sie sind auch ganz konkret Teil unseres Heimatgefühls. Und deshalb ist die Zukunft der Landwirtschaft ein so wichtiges und so sensibles Thema für uns in Europa. Wir müssen es schaffen, die Gegensätze zu überwinden und gemeinsam mit allen Beteiligten gute Lösungen zu finden. Und deswegen habe ich den strategischen Dialog zur Zukunft der Landwirtschaft in Europa ins Leben gerufen. Er bringt Landwirtinnen und Landwirte, Umweltgruppen und Expertinnen aus der gesamten Nahrungsmittelkette an einen Tisch. Ich habe versprochen, gut zuzuhören und von ihnen zu lernen, und das tue ich. Ich werde gute Empfehlungen aufnehmen und eine neue europäische Strategie für unsere Landwirtschaft und den Nahrungsmittelsektor vorlegen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Landwirtinnen und Landwirte ein faires Einkommen haben. Niemand sollte gezwungen sein, gute Lebensmittel unter Produktionskosten zu verkaufen. Wir müssen die Position unserer Landwirtinnen und Landwirte in der Wertschöpfungskette der Ernährungswirtschaft stärken. Und wir brauchen klügere Anreize, mehr Innovation, mehr Zugang zu Kapital. Wer nachhaltig mit Natur- und Artenvielfalt umgeht und dazu beiträgt, den CO2-Haushalt ins Lot zu bringen, der muss angemessen dafür entlohnt werden. Und unsere Landwirtinnen und Landwirte prägen unsere Landschaften. Sie prägen das Gesicht Europas. Sie sind Teil unserer Kultur. Sie sorgen für Ernährungssicherheit. Und deshalb sind wir alle stolz auf sie. Deshalb müssen wir gemeinsam die Probleme angehen, die auf ihnen lasten. Sie spüren den Klimawandel. Extremwetter und Wasserknappheit setzen ihnen von Jahr zu Jahr mehr zu. Europa erwärmt sich doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Wir sehen die verheerenden Auswirkungen bereits auf Feldern und in Wäldern. Das heißt, das Gesicht auch unserer ländlichen Gemeinden verändert sich. Wir müssen mehr tun, um mit der Landwirtschaft uns besser darauf vorzubereiten, was durch den Klimawandel auf uns zukommt. Und deshalb werde ich einen Plan für die Landwirtschaft vorlegen,
um die nötige Anpassung an den Klimawandel zu bewältigen und parallel eine Strategie zum nachhaltigen Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser. Nicht nur unsere Ernährungssicherheit hängt davon ab, sondern auch unsere gesamte Wettbewerbsfähigkeit. Es ist Zeit, dass wir diese Aufgabe beherzt angehen. Honourable members, our quality of life and our very social fabric are unique. We made historic steps forward on our pillar of social rights, with minimum wages to the first ever child guarantee, just to name a few. During the pandemic, we saved 40 million jobs with SURE, and we can be very proud of it. But many new challenges have emerged, from the impact of AI to mental health at work and new drivers of poverty. So we need a new action plan for the implementation of the pillar. We must ensure fair transitions and good working conditions for workers and self-employed people. And crucial for that is social dialogue, the hallmark of our social market economy. We will therefore work to increase collective bargaining and strengthen the European dialogue, and we will address those issues that Europeans feel the most in their daily lives. Take housing. Europe faces a housing crisis, with people of all age and families of all size affected. Prices and rents are soaring. People are struggling to find affordable homes. This is why, for the first time, I will appoint a commissioner with a direct responsibility for the topic of housing. We will develop a European affordable housing plan to look at all the drivers of the crisis and to help unlock private and public investment needed. Typically, housing is not seen as a European issue. Some might say we should not get involved. But I want this Commission to support people where it matters most, and if it matters to Europeans, then it matters to Europe. Honourable Member, this is how we can strengthen our society. This means ensuring that every region in every part of Europe is supported. No one is left behind. I am committed to a strong cohesion policy designed together with regions and local authorities. I want Europe to be the best place to grow up in and the best place to grow old in. We must enable young people to make the most of Europe's freedom, from a stronger Erasmus Plus to more citizens' engagement. But we must also protect young people. Childhood and teenage years are the time when our character is formed, our personality develops, our brain is shaped by triggers and emotions. So this is an amazing time of development, but also a time of real vulnerability. And we see more and more reporting on what some call a mental health crisis. I believe that social media and excessive screen time and addictive practices have played their part. And I must tell you, my heart bleeds when I read about young people harming themselves or even taking their lives because of online abuse. I think of those last moments and the pain they must have felt. I think of their parents and their friends, and this is devastating. So, honourable members, we can never accept this in our society. We will tackle the plague of cyberbullying. We will take action against addictive design of some platforms.
and we will convene the first ever European-wide inquiry on the impact of social media on the well-being of young people. We owe it to them, and we will not rest until we've done right to them. And honourable members, one of the most fundamental choices we face is exactly what kind of societies we want for our children and grandchildren, and in particular for our daughters and granddaughters. On women's rights, we have achieved together the unthinkable, thanks to the amazing solidarity in this House of European democracy across all party lines. After 10 years of struggle, we have unblocked the Women on Boards Directive. We have achieved huge progress on pay transparency. And let me tell you, there's not the slightest argument and reason why women should get paid less for the same work than men. But there's still so much to do. Stop the rise in violence against women, reconcile care and career, actually not only for women, but women are mostly affected. Close the pay and pensions gap, because it is no coincidence that poverty in old age has a female face. And there's so much more to do. So let's work together to develop a roadmap for women's rights. Let's keep moving forward. If not now, when then? Mesdames et Messieurs les députés, la démocratie est notre trésor commun. Elle est le cadre du sein duquel nos différences et nos désaccords peuvent s'exprimer. Le cadre est aussi vital que fragile. Très longtemps, nous l'avons considéré comme acquis. Nous sommes devenus des démocrates de confort. Mais aujourd'hui, nos démocraties sont menacées. La Russie mène une guerre sans relâche sur le sol européen en Ukraine depuis plus de 2 ans. Partout dans l'Union et au sein même de nos institutions, nos services et des journalistes, dont je veux saluer ici le travail, révèlent des cas d'espionnage, de cyberattaques, de corruption, de campagnes de désinformation menées par des acteurs étrangers, notamment russes et chinois. Jamais depuis des décennies, le niveau de menaces et d'attaques hybrides n'a été aussi élevé. Au sein de la Commission, nous avons pleinement conscience de cette situation et agissons en responsabilité depuis de nombreuses années. Un énorme travail d'analyse est réalisé et des premiers outils efficaces ont été mis en œuvre, en bonne coopération avec les États membres. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons empêcher les acteurs étrangers hostiles d'interférer dans nos processus démocratiques, de les miner et enfin de les détruire. Pour cela, nous devons prendre des mesures fortes au niveau européen. Si vous m'accordez aujourd'hui votre confiance, la Commission proposera un bouclier européen de la démocratie. L'Union a besoin de sa propre structure dédiée à la lutte contre les manipulations de l'information et des ingérences étrangères. Cette structure regroupera toute l'expertise et assurera la liaison et la coordination avec les agences nationales existantes. Les capacités de renseignement, de détection, d'action,
mais aussi de sanctions doivent être renforcées. Le bouclier va prendre en compte les recommandations émanant des travaux menés ici par les commissions spéciales sur les ingérences étrangères pour mieux protéger nos démocraties. Il est urgent de doter l'Union européenne d'outils performants de cyberdéfense, d'imposer la transparence des financements étrangers de notre vie publique comme une règle commune, mais aussi de garantir un cadre informationnel fiable. Et pour cela, l'Union doit soutenir le journalisme indépendant. L'Union doit continuer à faire respecter les règles aux géants du numérique et encourager toujours davantage les programmes d'éducation aux médias. La démocratie européenne peut être plus participative, plus vivante, la société civile mieux aider et défendre. Je sais pouvoir compter sur votre soutien pour faire advenir ce grand plan de défense de la démocratie européenne. Honourable members, but we will also step up our work on defending all parts of our democracy. We will protect free media and civil society. The rule of law and the fight against corruption will be at the heart of our work. We will strengthen all tools and we will step up our enforcement. We will ensure rule of law reports that they focus on the single market dimension to help protect companies. And we will keep a very clear principle in our budget. Respecting the rule of law is a must for EU funds in this budget and in future. And, honourable members, progress is a constant work we have to do. We need an ambitious reform agenda to ensure the functioning of a larger union and to increase democratic legitimacy. While reforms were necessary before, with enlargement, they become indispensable. So we must use this as a catalyst for change in terms of our capacity to act, our policies and our budget. And we will, of course, focus on what we can already do, and this is a lot, but we should be more ambitious. I believe we need treaty change where it can improve our union. And I want to work on that with this House, and this will be part of a closer partnership between the Commission and the Parliament. I have listened to your demands and concerns. I continue to support your right of initiative, and we will increase our cooperation on Article 225 resolutions to ensure we will follow up. We need to revise the framework agreement to ensure more transparency, more accountability, more presence in the Parliament. When all institutions work together and move together, Europe moves forward. Honourable members, to finish, at the start of this second mandate, his second mandate, Jacques Delors said, notre communauté est non seulement le fruit de l'histoire et de la nécessité, mais aussi de la volonté. This is the fundamental choice that we face. History is keeping knocking at our doors. The need for Europe will be stronger than ever. Our determination has to match. That is what has brought our continent together. Not the inscrutable forces of fate, but the power of people striving for more. Like the 3 prisoners on Ventotene Island in the 40s, who laid out a vision of a united continent.
And like the post-war generation who built peace on coal and steel, people stood unarmed in the face of Soviet tanks, who put carnation into rifles and tore down a wall with their bare hands. People who still risk their life today for this dream called Europe. Generation after generation have made Europe, have chosen a strong Europe. And now that responsibility is up on us. The last 5 years, we have shown what we can do when we work together. So let's do it again. Let us make the choice of strength. Let us make the choice of leadership. Let us make the choice of Europe. Thank you very much, and long live Europe. Thank you. Thank you. Thank you very much to the candidate for President of the Commission. Now I give the floor to the political groups, starting with Manfred Weber for the EPP. President Metsola, President von der Leyen, Presidency. Dear colleagues, 1 month ago, 180 million Europeans went to the ballot boxes. Never before have so many Europeans voted for the European Parliament. We in this House mirror the political landscape of Europe. And we as EPP, we won the elections. We are the by far biggest group in this House, and we have half of the members of the European Council in our family. But we know that European success has never been a one-party show. We are bridge builders. We love the compromise. And since Adenauer, de Gasperi, Schuman, all of them were Christian Democrats, we are convinced Europeans. And we showed already this idea of unity. I mean the vote for our President, Roberta Metsola. She is a great president, and you can understand that we as EPP, we are proud to see her managing and representing our Parliament. I thank you all for the great support she got. She truly deserves it. Today, we must do the next step, to vote for Ursula von der Leyen as President of the European Commission. Allow me to present some considerations before we vote. The EPP nominated Ursula von der Leyen as our candidate for the post 4 months ago in Bucharest. She was campaigning, she argued, she defended our programme. She and we as party, we won the elections, and today she is also candidate of the European Council. We had in this chamber so many debates about attacks against European democracy. I tell you, if you want to defend democracy, vote today for Ursula von der Leyen. We know her. She respects our Parliament. She was always present when we had discussions. She knows that her power is democratically based on the mandate we give her here. And she knows she is politically also accountable to us. We know her. She is ready to lead. The Green Deal, fundamental and necessary legislation to show the world that we can and must stop climate change. COVID, no first and second class European. Solidarity with the Next Generation EU Fund. And Ukraine, dear friends. She was leading the unconditional support and the clear commitment that one day Ukrainians will sit here with us as colleagues in this European Parliament. Thank you, Ursula, for this clear leadership. And we know her. She is the first female president of the European Commission. We as EPP are proud to present this week 2 strong female candidates for the presidential jobs. We can talk a lot about gender equality for women. I tell you now is the moment to implement it in practice with voting for Ursula von der Leyen. We have to overcome the fears of people. We have to answer the questions, and we have to fulfil their dreams for tomorrow. Next to the strong personalities, the programme, dear colleagues, counts. And allow me to underline 3 EPP priorities. First, we listen to the voters, to the workers in the steel and car manufacturing sectors, the craftsmen, the farmers. And that's why
We are happy that Ursula von der Leyen is proposing fair competitiveness and also prosperity as a first chapter of her guidelines. Second, we listen to the people in Ukraine. Putin is a war criminal and we must stop him. Increased support for Ukraine and a European defence pillar, that is what is needed, and Ursula von der Leyen is proposing this. And thirdly, we listen to the people who are afraid about too many illegal migrants. We opened the door for around 3 million Ukrainian refugees. So Europe showed that we stick to the Geneva Convention and to the right of asylum. But still there are too many people illegally crossing our borders, and we have to stop this. We should be deciding about who is entering and not the smugglers. And Ursula von der Leyen is presenting exactly the solutions for us. Her programme, dear colleagues, is the right programme for the next years. Today there is a lot at stake. Europeans want a democratic, not a radical Europe. They want us to work together and to build compromise, not to divide people like Orban, Le Pen and Mélenchon do. Europeans want a united, not a divided Europe. Our friends in America are in deep waters. Putin brings war and wants to divide Europe. Today, we have to send a strong signal of a united and determined Europe. Many of you, dear colleagues, know my personal history. I urge you, vote for Ursula von der Leyen. It's the right choice. The EPP will certainly do so. Thank you so much. Thank you. And now for the S&D Group, Irache Garcia Perez. Gracias, presidenta Metsola. Señora von der Leyen, bienvenida al Parlamento. Hoy regresamos a la Casa de la Democracia Europea gracias a la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas. Y a partir de hoy estamos obligados a seguir construyendo la Unión que eligieron con el poder de los votos, con el poder de la democracia. Frente a la aspiración de la extrema derecha de volver a la Europa de las naciones que trajo las dos catástrofes mundiales, el 9 de junio ganó la Europa de la paz y el progreso que las fuerzas europeístas hemos construido en los últimos 70 años. Y el compromiso de la familia socialdemócrata es firme. Seremos el muro de contención de la extrema derecha en toda la Unión Europea. Señora von der Leyen, ante el auge de la extrema derecha estamos obligados y obligadas a hacer un examen de conciencia. Hace mucho tiempo que la socialdemocracia advertimos que asumir las ideas de la extrema derecha solo conduciría a dar credibilidad a las fuerzas que quieren acabar con el modelo de progreso y de libertad. Y también hace mucho tiempo que alertamos que hay demasiados ciudadanos en la pobreza, sin empleo, sin salarios dignos y sin viviendas asequibles. Señora von der Leyen, la socialdemocracia es una fuerza imprescindible para garantizar la gobernabilidad de la Unión Europea en los próximos 5 años. Nuestro apoyo a su presidencia estará condicionado a la obligación de ofrecer un proyecto de Europa que acabe con las desigualdades y garantice la igualdad de oportunidades. Nunca renunciaremos a una Unión a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático. Demostraremos que es posible una Unión que innove, que compita y que crezca al mismo tiempo que devuelve la dignidad a los trabajadores con nuevos derechos y fortalece los servicios públicos. Una Unión con un pilar social fuerte que garantice ingresos mínimos vitales, el derecho a desconectar, el teletrabajo, una estrategia antipobreza. Un comisario responsable de vivienda es una buena noticia y es imprescindible porque el acceso a la vivienda es una necesidad vital para nuestra ciudadanía. Y por nuestro firme compromiso con la vivienda, nuestro grupo impulsará aquí en esta Cámara una comisión especial para analizar todos los retos de la vivienda en Europa. Ninguna fuerza podrá detenernos en nuestra aspiración irrenunciable a alcanzar la unión de la igualdad entre hombres y mujeres.
en una Unión que ponga fin a toda injusticia, con la Carta Europea de Derechos de las Mujeres, la revisión de la transparencia salarial y también la incorporación de la violencia de género a la lista de delitos de la Unión. Cumpliremos con nuestras promesas en una Unión con un presupuesto fuerte, en una Unión que sea capaz de afrontar todos estos retos. Y, ante todo, defenderemos la Unión de la paz, los derechos humanos y la democracia. Una Unión que exporte su modelo de paz y que no se resigne a la lacra de la guerra, ni en Ucrania ni en Gaza. Una Unión valiente que confisque los 200.000 millones de euros de bienes públicos rusos inmovilizados para defender a Ucrania, y también que lidere una conferencia internacional de paz que haga posible el nacimiento del Estado palestino. Termino. Señora von der Leyen, usted debe saber cuál es el lado correcto de la historia. Enfréntese a las fuerzas reaccionarias que defienden una agenda medioambiental insostenible, que degradan a las mujeres y a la comunidad LGTBI, que deshumanizan a los migrantes y refugiados y que agreden a quienes piensan diferente. Esté a la altura de los valores europeos y avancemos juntos y juntas en la construcción de la única Europa posible, la Europa de la justicia social. Muchas gracias. Now I give the floor to Jordan Bardella for the Patriots for Europe Group. Madame la Présidente du Parlement européen, Madame von der Leyen, le scrutin des élections européennes de juin dernier a délivré ses leçons et nul ne peut les ignorer. En renforçant les partis patriotes sur tout le continent, en désavouant les centristes, la gauche et les verts qui subissent des reflux importants, les peuples d'Europe ont fait entendre leur aspiration à la protection, à la défense de leur identité et, par-dessus tout, à la démocratie. Ils ont dit le refus d'une écologie punitive, prétexte pour s'en prendre à leurs traditions, à nos agriculteurs, à leur niveau de vie. Ils ont dit leur refus de supporter une inflation de normes toujours plus contraignante, au moment même où vous légitimez le grand déménagement du monde et une naïveté commerciale qui fait de nous une proie pour les grandes puissances de ce monde. Ils ont exprimé le refus de l'immigration de masse et leur volonté de protéger nos frontières. Ce cri du cœur ne peut rester sans réponse. Les Européens veulent demeurer eux-mêmes. Poursuivre comme si de rien n'était sur la voie du Green Deal ou de l'immigration imposée par le pacte migratoire serait ignorer la nouvelle donne sortie des urnes. À l'heure du retour de la guerre à nos portes et de l'agression russe, à l'heure du risque de décrochage économique, à l'heure du défi climatique, migratoire, de celui posé par les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, notre avenir passera par la souveraineté et la quête d'une indispensable autonomie stratégique pour l'Europe et pour nos nations. Pour l'Europe, mais aussi pour la France. J'appelle les eurodéputés de ce Parlement à faire que le mandat de Mme von der Leyen à la tête de la Commission reste unique. En cohérence et en responsabilité, les patriotes pour l'Europe s'opposeront, Madame, à votre reconduction. Merci. Now for the ECR Group, Nicola Procaccini. Grazie Presidente Metsola e buon lavoro. Presidente von der Leyen, voglio deludere subito chi si aspetta una indicazione di voto da parte dell'ECR. Il nostro gruppo parlamentare è composto da partiti che non rinunciano alle loro prerogative nazionali ed ognuno si esprimerà sulla base del proprio interesse nazionale. Noi siamo conservatori perché difendiamo i valori che hanno forgiato l'Europa, oltre che la civiltà occidentale. Ma siamo conservatori anche perché, a differenza di altri, difendiamo i trattati istitutivi dell'Unione Europea, dove è scritto che la scelta della Presidenza della Commissione, tenuto conto del risultato delle elezioni europee, appartiene ai governi nazionali e la sua ratifica al Parlamento europeo. Presidente von der Leyen, 4 giorni fa la testata giornalistica Politico ha scritto che il suo destino non è nelle mani del
Partito Popolare Europeo e neanche dei conservatori europei e neanche di Fratelli d'Italia, ma è nelle mani dei grandi sconfitti alle elezioni di poche settimane fa. I Verdi, innanzitutto, i socialisti come Timmermans, ma anche i liberal trascinati a fondo dalla debacle del partito di Macron. Comprenderà che qualcosa sta andando storto. Non abbiamo nulla di personale contro di lei, intendiamoci. Per quasi tutto il suo mandato lei è stata costretta a rincorrere le istanze delle sinistre, perché il Consiglio europeo, la Commissione ed il Parlamento di 5 anni fa erano ostaggio di una maggioranza di sinistra. Oggi non più. Oggi, grazie al risultato delle elezioni europee, ma grazie soprattutto al risultato nelle elezioni nazionali tenutesi in tutti gli Stati dell'Unione Europea, i nostri concittadini hanno in maggioranza sposato le idee di buonsenso del centrodestra. Credo che lei debba tenerne conto. Noi resteremo ciò che siamo, persone misurate nei toni ma ferme nei principi. Come quel giovane universitario della destra italiana, divenuto simbolo trasversale di giustizia e coraggio che lei, Presidente Metsola, ha giustamente citato martedì e di cui domani ricorrerà il 32esimo anniversario dalla sua vigliacca uccisione, Paolo Borsellino. Parafrasando una delle sue affermazioni più conosciute, è bello vivere per ciò in cui si crede. Grazie. Grazie. Now for Renew Europe Group, Valérie Ayé. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la candidate, je vous rassure, il reste bien d'autres pro-européens dans cet hémicycle. Parce que les Européens se sont exprimés clairement le 9 juin, en faisant porter au sein de cet hémicycle clairement une majorité pro-européenne. N'en déplaise à ceux qui veulent faire croire le contraire et n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas reconnaître le résultat des urnes. Madame von der Leyen, la liberté, c'est ce qui a fondé l'Europe. Et c'est ce qui guide tous les engagements de ma famille politique. À travers elle, ce sont nos valeurs fondamentales qui se jouent. Liberté d'être qui l'on veut. Liberté d'aimer qui l'on veut. Liberté de travailler. Liberté d'entreprendre. Liberté de vivre dans un environnement sain. La liberté, c'est ce qui constitue notre Europe, notre avenir. Et notre feuille de route pour les 5 prochaines années, elle est claire. Nos attentes, celles de Renew Europe, ont pour seul but de garantir aux Européens d'exercer leur liberté. En 4 points. Premièrement, nos valeurs européennes. L'état de droit. Nous savons tous qu'il y a aujourd'hui en Europe des dirigeants qui ne respectent plus nos principes démocratiques de base. Au premier rang desquels, disons-le, Viktor Orban. Vous avez, Madame von der Leyen, le pouvoir de faire avancer l'article 7. Vous avez aussi le pouvoir de renforcer le mécanisme de conditionnalité. L'heure n'est plus à l'hésitation. Mais nos valeurs ne s'arrêtent pas aux seules institutions. Nous le voyons à travers l'Europe, la tentation de la marche arrière sur les droits fondamentaux est réelle. Alors je vous demande de faire tout votre possible pour inscrire le droit à l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Deuxième priorité, l'économie. This is the third time you've done this. I ask that the member is taken out of the room. Let me repeat. I ask that the member is taken out of the room now.
Do I have to say it again? I would ask you also not to shout at the ushers. How many people, how many colleagues need to come and escort you out of the room? I think you've spoken enough. Madame Ayer. Madame Ayer, tu peux continuer. Merci Madame la Présidente. Preuve, s'il en était besoin, qu'il est fondamental et urgent de défendre le droit à l'IVG partout en Europe. Deuxième priorité, l'économie. Nous attendons de vous, Madame von der Leyen, d'agir pour la prospérité du continent, à travers un triple choc. Choc de simplification, choc d'investissement, choc d'innovation. Simplifions la vie de nos entrepreneurs et de nos PME. Accélérons nos investissements et la construction de projets. Et pour cela, il nous faut une véritable loi européenne d'accélération pour la délivrance des permis. Accélérons aussi l'union des marchés de capitaux pour décupler les investissements et les possibilités d'épargne. Donnons-nous les moyens de faire revenir nos usines. Faisons de notre Europe une terre d'excellence et d'innovation. Une terre d'industrie de pointe qui serve notre autonomie stratégique. Et au sommet de nos priorités industrielles, il y a, vous l'avez évoqué également, la défense. J'en viens à mon troisième point. L'Europe doit pouvoir se défendre elle-même. Ce n'est plus un exercice de pensée. C'est une urgence vitale. Nous devons renforcer le Fonds européen de défense. Et ça joue demain, Madame la Présidente, avec la présentation du prochain cadre financier pluriannuel. Nous devons investir pour faire naître un vrai marché européen de la défense. Les États-Unis comptent un seul type de char, les Européens 17. Comment peut-on prétendre être efficace en étant si fragmenté? Et il ne s'agit évidemment pas que de nous. Nous avons promis au peuple ukrainien qui repousse l'invasion russe que nous serions à leur côté as long as it takes. Vous l'avez dit, Madame von der Leyen. Mais il faut aller plus loin. Nous devons l'être sans attendre, as soon as possible. Enfin, Madame, une autre menace plane sur notre avenir, le dérèglement climatique. Alors nous vous le demandons clairement. Ne reculez pas sur le pacte vert. Ne reculez pas. Sortons des énergies fossiles, lançons un pacte d'adaptation au climat et accompagnons tous les Européens, les ménages, les entreprises, avec le renforcement du Fonds pour une transition juste. Et je n'oublie pas évidemment le monde agricole qui a été traversé par une crise majeure ces derniers mois. On a répondu avec des mesures d'urgence qui étaient nécessaires. On doit avancer désormais avec les mesures structurelles sur le prix et sur la concurrence loyale, comme vous l'avez évoqué. Voilà ce que nous attendons de vous, Madame. Le chantier qui est devant nous, il est colossal. Mais nous sommes déterminés à le mener. Et nous le ferons. Parce qu'ensemble, depuis 5 ans, nous avons tenu la barre. Ensemble, nous avons protégé les Européens face à la pandémie et lancé un plan de relance inédit. Ensemble, nous avons fait entrer notre économie dans le XXIe siècle, adopté le pacte Asile et Migration et mis l'Europe sur la voie de la décarbonation. Nous vous avons entendu ce matin, Madame von der Leyen. Votre feuille de route rejoint les ambitions de ma famille politique. Mon groupe politique sera toujours un partenaire de travail exigeant, mais fiable. Nos demandes sont claires, notre volonté aussi. Nous n'aurons qu'un seul cap, l'intérêt supérieur des Européens, et j'ai confiance que cet engagement, nous le partageons. Je vous remercie. Now I give the floor now of the Green Group to Terry Reintke.
Thank you, President. Dear candidate for the Commission presidency, dear colleagues, we are at a decisive moment for the future of the European Union. Today's vote will be one important step in setting the course for the next 5 years in Europe. We all know that the challenges ahead of us are huge, and this places an enormous responsibility on our shoulders. We see right now that climate change already today affects us all. This summer shows it once again. Parts of Europe are withering in the heat. In other regions, entire livelihoods are being destroyed in the floods. Not continuing on the path towards climate neutrality right now, taking detours or even pausing would be the completely wrong thing to do. Colleagues, we cannot backtrack on the Green Deal. We need to go the next step. We need a climate adaptation law to make us more resilient and, for example, protect our critical water supplies. The Green Deal is about nothing less than our survival on this planet, and we should treat it with the needed seriousness. Colleagues, the green transition is the greatest challenge of our generation. In order to maintain our prosperity, we need to massively invest in greening our industries. Those who say that it's either about tackling climate change or about fostering our competitiveness are simply wrong. We need to do both at the same time and with it create millions of green jobs in the European Union. We have seen thousands of farmers that are taking to the streets because they can no longer make a living from their hard work. These farmers need to get a decent revenue. At the same time, we need to make EU agriculture more resilient to climate change and biodiversity loss. We need to strengthen animal welfare in the European Union, and we have to finally ensure that small farmers get their fair share of EU agricultural subsidies. Farmers deserve better than the current rules in the common agricultural policy. Colleagues, let us reform the CAP in this mandate. This European Union needs to be a social union. The effects of the pandemic, our long-standing energy dependency on fossil fuels, in the brutal war in Ukraine, the cost of living crisis hit many people very hard. We cannot leave them alone. Everybody has to be able to make a decent living. We need to provide dignity for all European citizens. Because it is right, but also because history has shown that rising social inequality is a threat to our societies and to democracy itself. So for the working people in Europe, we have to send a very clear message today. Exploitation can never be a business model in Europe. Decent income and fair working conditions are our duty to the working people on this beautiful continent. There is one fundament, colleagues, of this union that cannot be negotiated on, our common European values. Too many governments in the European Union right now are attacking this foundation of rule of law and fundamental rights. And they are even using EU funds to strengthen their authoritarian grip on society. And honestly, the last Commission has too often waited for far too long to do something about this. This has to change. Every single EU citizen, no matter in which member states, deserves their rights for rule of law and fundamental rights to be defended. This has to be a Commission, colleagues, for everyone in Europe, because whether you are black, Muslim, Jewish, Roma, queer or disabled, Europe is your home, and this union is built on exactly this promise of equality. Colleagues, we live in a changing world. European foreign, defence and security policy has been far too fragmented in the last decades, ever too often. It weakens us all, especially with Putin's servant right now at the Council presidency. We have to make sure that we are changing this and build a strong, united, ready-to-act European Union by ending unanimity votes in Council. Let's take away the veto right so that we are all stronger together. Colleagues, we have a shared responsibility ahead of us.
see that there is a lot at stake. And if you ask me, is Ursula von der Leyen a green candidate to be Commission President, or is this a green program that she has provided us with the political guidelines? I can tell you no. We have negotiated hard. We have made compromise over these past weeks. And for me, what is crucial is that the majority that holds today is a majority of pro-European democratic groups in this House, because we need to keep the far right from getting into power, from having impact on the policy making in this European Union. We know that we are stronger when we work together as pro-Europeans. Let us keep this promise to our citizens and constructively work together and build a better European future for all. Thank you very much. Thank you. I give the floor now to Manon Aubry on behalf of the Left Group. Merci Madame la Présidente, Madame von der Leyen. Votre discours illustre tout le mépris que vous avez pour les gens dans la galère. Je vous ai bien écouté en plus d'une demi-heure, vous n'avez pas mentionné une seule fois le mot pauvreté, le mot chômage, mais il y en a eu pour la compétitivité, la prospérité, pour cajoler les entreprises. Madame von der Leyen, je sais que vous gagnez plus de 30 000 € par mois. Mais savez-vous qu'un Européen sur 3 doit sauter des repas? Que des millions d'Européens vont une fois de plus se priver de vacances parce que le 10 du mois, ils sont déjà dans le rouge? Madame von der Leyen, sortez de votre tour d'ivoire et faites enfin face à la réalité. Parce qu'il n'y a pas vraiment de quoi être satisfait de votre mandat écoulé et encore moins des raisons de vous en accorder un nouveau. Est-ce que vous avez taxé les multinationales qui se gavent et les milliardaires, les multinationales qui augmentent les prix de notre panier de courses comme nous vous le demandons? Non, vous les avez cajolés. Est-ce que vous avez agi à la hauteur de l'urgence climatique? Non, nous avons eu droit à des mesurettes sans ambition et au greenwashing de l'écologie de marché. Est-ce que vous avez protégé nos agriculteurs et notre industrie face à la concurrence internationale? Non, vous avez multiplié les accords de libre-échange. Est-ce que vous avez sauvé nos services publics? Non, là aussi vous avez renforcé les règles d'austérité qui les saccagent. Est-ce que vous avez agi pour la transparence face à la toute-puissance des lobbies? Non, là aussi, plutôt que de faire primer enfin l'éthique sur le fric, vous venez d'ailleurs de vous faire condamner, madame, par la Cour de justice européenne pour l'opacité des contrats pour les vaccins contre le Covid. Aujourd'hui, madame von der Leyen, vous ne devriez même pas vous présenter face à nous, mais davantage face à un juge. Madame von der Leyen, enfin, est-ce que vous avez fait entendre la voix de la paix? Vous dites qu'il faut mettre fin au bain de sang dans la bande de Gaza. Mais la réalité, c'est que vous, madame von der Leyen, vous êtes affichée aux côtés de Benjamin Netanyahou, celui qui a du sang sur les mains et qui commet un génocide dans la bande de Gaza. C'est votre responsabilité, madame von der Leyen, parce que vous refusez de prendre les sanctions qui sont nécessaires, comme un embargo sur l'envoi d'armes. Est-ce que, enfin, vous avez défendu les droits humains des exilés? Non, là aussi, plutôt qu'une Europe de la solidarité, vous avez créé une Europe des barbelés. Voilà votre véritable bilan, madame von der Leyen. Il est catastrophique et sa conséquence directe, c'est la montée sans précédent de l'extrême droite. Et nous devrions recommencer pour 5 ans de plus. La victoire de la gauche unie du nouveau Front populaire en France montre qu'un autre chemin est possible. Parce que, non, madame von der Leyen, on ne combat pas l'extrême droite en reprenant ses idées. On défait le fascisme si on refuse de céder, même d'un pouce, face à leurs projets autoritaires et réactionnaires. Madame von der Leyen, nous savons aujourd'hui que votre réélection sera uniquement de petits arrangements opaques entre amis. Mais les citoyens européens n'en peuvent plus de ces vieilles méthodes et veulent de la clarté. Notre groupe refusera toutes ces combines et défendra une alternative claire pour le partage des richesses, l'action climatique, les droits fondamentaux, les droits des femmes et la paix. Nous voterons bien sûr, comme nous l'avons fait dans les 5 dernières années, tous les textes qui iront dans cette direction. Nous saluons la nomination d'un commissaire au logement, mais nous ne satisferons pas de paroles, nous voulons des actes. Et nous refuserons, vous l'avez compris, j'en termine,
de participer à la mascarade de votre grande coalition mortifère. Thank you, Madame Aubry. Et mon groupe de la gauche votera donc contre votre réélection. Votre Europe n'est pas la nôtre, Madame von der Leyen. Alors contre votre Europe de l'austérité et du marché, comptez sur nous pour défendre l'Europe de l'humanité et de la solidarité. Je vous We remercie. give the floor next, on behalf of the ESN Group, to Madame Eva Zajatowska-Hernik. Pani Przewodnicząca, Szanowni Europosłowie, Pani Urszulo, najwyższy czas, by ktoś wprost Pani powiedział to, co o Pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie Pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji. Jest Pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Jest Pani twarzą wszystkich unijnych klimatycznych wariactw, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy, stajemy się coraz biedniejsi. Wreszcie jest Pani twarzą paktu migracyjnego i zwracam się do Pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak Pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet w Europie i dzieci czuje się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast. Odpowiada Pani za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to Pani tych ludzi zaprasza tutaj na teren Europy i za to, co Pani robi, powinna Pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej. I wie Pani, co myślimy o Pani Europejskim Zielonym Ładzie? Oto. Wie Pani, co myślimy o pakcie migracyjnym? Oto. Nawet Pani nie patrzy w moją stronę. Wstyd. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej lewackiej ideologii. A od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinna się Pani kłaniać w pas. Dziękuję. Now, on that note, I invite Ms. von der Leyen to respond to most of the interventions. Honourable members, thank you very much for a very lively debate, which shows the vitality of our European democracy. In recent months, our political families have laid out their different programmes for Europe. And I think it was a heated but fair electoral campaign. And for the second time in a row, the turnout in European elections went up, reversing decades of decline. The people of Europe have shown that they care and that they want to make their voice heard. This is a good sign for European democracy. But we must also be very clear-eyed about the dangers that our democracy faces. Our societies are polarized more than at any time since the end of the Cold War. And let me be very clear. We will always defend freedom. But freedom does not mean to have the right to take it all. Not the one who screams the loudest or is the most disrespectful has the right of might. It is the rule of law and respect that unites us. And thank you for the show of wide support in this House of Democracy, for the respect for each other as the foundation of democracy. And this respect is something that we can only build together across all political divides and party lines, because this is how we sort out differences in our democracies, not with screaming and yelling and disrespect and violence, but with votes, not by feeding divisions, but by bridging them with dialogue. And over the last month, I've listened to all the democratic forces in this parliament in the spirit of dialogue and respect.
And this is reflected in the political guidelines that I have just presented. Now it is time for the democratic forces to come together and to move Europe forward, because there's so much more that unites us than divides us. And this is the essence of Europe. That is the story of Europe. We are united in diversity and in adversity. And let me conclude with the last public words that my friend David Sassoli addressed to Europeans just days before he passed away. La speranza siamo noi. We, the people of Europe, are our best hope in a dangerous world. And today, Europe's hope rests on your hands, the democratic forces. Thank you, and long live Europe. Thank you. Now I give the floor to Jeroen Lenners. 1.5 minutes. Thank you very much, Madam President, Madam von der Leyen. My message here today is fairly simple. In a world in turmoil, Europe needs to be strong, united and independent. We need to wake up and we need to grow up urgently. Strategic autonomy is not a theoretical exercise. It is a precondition for delivering on our citizens' expectations, because they have sent us a clear message at these elections and we must answer. And that means first and foremost investing in our security, keeping all of us safe, but also keeping life for Europeans affordable when it comes to issues like housing, food and energy, without depending on dictators abroad. Strengthening Europe's competitiveness, protecting our values and fighting for democracy and rule of law, manage migration and protecting our borders, continue to our work towards climate neutrality in a smart and inclusive way. But also, very importantly, in a specific area like medicine. Millions of Europeans depend on important medications, and this dependence is simply unsustainable. We must be able to produce the medicines we need within our own borders. We can no longer afford to be dependent on other powers in any strategic sector. Dependency only brings vulnerability. So the task ahead is clear. It's not an easy task, but at least it's clear. The strategy is there. What we now need is stability and strong leadership. And leadership and stability that you, President von der Leyen, have shown over the past 5 years. So we put our trust today in you to lead Europe on this path to maturity. And you can count on our support along the way. Thank you. Thank you. Adesso onorevole Lauretti. 1 minuto 30. Grazie Presidente. Signora von der Leyen, l'agenda strategica 2024-2029 chiede con grande chiarezza di agire riguardo ai temi della democrazia e dello Stato di diritto, e non c'è solo Orban che prova ad indebolire il progetto europeo. Noi siamo stati chiari sin da subito, siamo aperti a discutere con lei il programma della prossima Commissione, ma non siamo aperti ad alcun tipo di accordo con i sovranisti. Cercare i loro voti avrebbe un prezzo molto alto per l'integrazione europea, e questo vale oggi ma vale anche per il futuro. Nell'agenda strategica si presta attenzione al tema dell'industria e della competitività, nuove tecnologie, nuovi lavori, nuovi mercati per essere leader della transizione verde e digitale. Noi come socialisti e democratici le abbiamo chiesto un impegno per un Green Industrial Act, ma accanto a questo nuova capacità di investimento pubblica. Per restare competitiva l'Europa deve proseguire sulla strada degli investimenti comuni tracciata dal Next Generation. Gli investimenti pubblici sono fondamentali, altrimenti non sarà una transizione giusta per imprese, lavoratori e anche per gli agricoltori. L'attuazione del pilastro sociale richiede di andare avanti su attuazione della direttiva sul salario minimo e su un'iniziativa europea per abolire gli stage gratuiti. Il nostro gruppo ha anche detto no
all'esternalizzazione delle frontiere. Sui migranti serve che ogni paese faccia la propria parte sull'accoglienza, altrimenti continueranno a crescere i traffici di esseri umani. Oggi noi vogliamo impegni su dati, numeri e iniziative concrete. Grazie. E le stesse le chiederemo anche ai commissari designati nelle audizioni dopo l'estate. Queste risposte non le dà solo oggi a noi, ma a tutti i cittadini e le cittadine che le aspettano da troppo tempo. Grazie. Now I give the floor to Kinga Gál. 1 minute. Elnök asszony, elnökjelölt asszony, ma Európa gyengébb, mint 5 éve volt. Döntéseket fogok felsorolni, amelyekkel a bizottság elnöke szembe ment az európai polgárok érdekeivel. Nem tesz konkrét lépéseket a békéért, miközben Európa egyre közelebb sodródik a háborúhoz. Áterőltetett egy rossz migrációs paktumot, ahelyett, hogy megvédeni a külső határokat. Nem védte meg gyermekeinket a genderidológia erőltetésével. Méregzöld Green Deal politikájával ártott az európai gazdáknak. Gyengítette Európa versenyképességét. Korrupciódanús vakcinaszerződéseket kötött. Felerősítette a brüsszeli bürokrácia túlterjeszkedését. Gyengítette, és ahogy hallottuk, tervezi tovább gyengíteni a tagállamok szuverenitását. Politikai zsarolásra használta a jogállamiság elvét és a Magyarországnak járó uniós pénzeket. A kettős mérce alkalmazását főszabállyá tette demokratikusan választott kormányok ellen. Kampánya részeként nyomásgyakorlásra használta fel az uniós intézményeket a magyar elnökség bojkottjával. Mindez ártott az európai együttműködésnek. Mindezekért mi patrióták Európa érdekében nem fogjuk von der Leyen támogatni a mai szavazáson. Változás kell végre. Thank you. We will give the floor now to Joachim Brusinski. 2.5 minutes. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca Komisji. Możemy zaklinać rzeczywistość, ale w jakim stanie jest Unia, każdy widzi. Europa pogrąża się w kryzysie, maleje zaufanie do unijnych instytucji, obywatelom żyje się coraz gorzej, koszty utrzymania rosną i co gorsza dalej będą rosły, bo lewicowo-liberalny establishment woli pozostawać w soteriologicznej ułudzie, że zbawi planetę forsowaną przez siebie polityką klimatyczną, ale w rzeczywistości jej efektem będzie gospodarcze samobójstwo. Firmy uciekają z naszego kontynentu, zdesperowani rolnicy wychodzą na ulice. Unijna gospodarka traci przewagi konkurencyjne. Przestajemy się liczyć jako gracz formatowego, światowego formatu. Szanowna Pani Ursulo von der Leyen, była Pani bardzo słabą przewodniczącą, by nie powiedzieć najgorszą. Jako EKR poparliśmy 5 lat temu Pani kandydaturę, ale nie byliśmy jej entuzjastami. Podjęliśmy tę decyzję wybierając mniejsze zło, bo wtedy konkurował z Panią sfanatyzowany Frans Timmermans. Pamiętam ówczesne spotkania z Panią, podczas którego mamiła nas Pani tak jak dzisiaj różnymi obietnicami, ale już dzisiaj nie damy się nabrać. Pani sposób zarządzania był fatalny. Podejmowanie decyzji w wąskim gronie niemieckich doradców, arogancja, hipokryzja, brak współpracy z komisarzami, wybujałe ambicje oraz namiętne zabiegi wokół własnego wizerunku. Oto styl Pani pracy. Prawdomówność również do niego nie należała. Długo oszukiwała Pani Polaków co do środków z Krajowego Planu Odbudowy. Pacta sunt servanta. Pani w obecności polskiego premiera, polskiego prezydenta obiecywała odblokowanie środków, a później Pani się z tego wycofywała. Przejrzystość również nie była Pani mocną stroną. Pamiętamy cudowne zaginięcie wiadomości tekstowych wymienianych z szefem Pfizera. Odrębnym tematem jest, jak traktowała Pani moją ojczyznę, Polskę. Stanowisko szefa Komisji wymaga elementarnej przyzwoitości, której na imię bezstronność. Tymczasem była Pani gorsząco stronnicza. Bez żenady wspierała ówczesną opozycję. Działała na rzecz zmiany rządu w Polsce, blokując choćby środki z KPO czy uruchamiając artykuł 7. To była skandaliczna, niedopuszczalna ingerencja w sprawy innego państwa. Zaś to, co ostatnio robiła Komisja w obliczu brutalnego łamania prawa przez rządy Tuska, pokazuje, że kwestia braku tak zwanej praworządności za czasów Prawa i Sprawiedliwości było jedną wielką sięgającą szczytów hipokryzji i chucpą. Wszak to obecny rząd przejął siłą media publiczne. To teraz podejmowane są siłowe działania w sądach i prokuraturach. Toczą się śledztwa na zamówienie władzy i trwają przygotowania do procesów politycznych. Wobec aresztowanych, w tym również kobiet,
Stosuje się tortury, by wymusić składanie fałszywych zeznań. Swoją drogą, gdzie są dzisiaj te wszystkie feministki, które tak głośno krzyczały o prawach kobiet? Szanowni Państwo, pomimo to dzisiaj zamyka Pani procedurę z artykułu 7. Żaden akt prawny w Polsce nie został zmieniony. Został zmieniony tylko premier na Pani kolegę, czyli Donald Tusk. Dziękuję uprzejmie. Now I give the floor to Gerben Gerbrandy. 1.5 minutes. Yes, thank you, Madam Chair. Thank you, Madam President, dear colleagues. Democracy at its core is about trust. And today, Mrs. von der Leyen seeks our trust to wield power in Europe's name. And on behalf of Renew Europe, let me be fair and honest. This is not an easy choice. Mrs. von der Leyen, you have given us reason to trust you when you heeded the call of millions of Europeans and started acting on the climate crisis. But you have tested our trust when you turned your back on nature. European citizens, including farmers, need protection against extreme weather and the mass extinction of life on our planet. Will you uphold the Green Deal, including all its original ambition to protect the natural world? And to be honest, your guidelines are strong on climate, but again, weak on biodiversity. You are a pro-European Democrat, and your party, which you lead, has won the European elections. We are ready to give you a second chance, but not a carte blanche. Mrs. von der Leyen, will you not only talk like a Democrat, but act like one as well? And our President, Roberta Metsola, just showed that only a firm hand works with extremists. European citizens need your protection against national leaders tearing the fabric of our values apart. Will you finally stand up to them? And if so, you will have our votes and our trust. Thank you. Thank you very much. Now, Lee Anderson, 1 minute. Arvoisa puhemies, rouva von der Leyen, EU-vaalien tulosten pitäisi olla todellinen herätys kaikille ihmisoikeuksiin ja demokratiaan sitoutuneille päättäjille EU:ssa. Nyt on korkea aika löytää oikeita ratkaisuja niihin huoliin, niihin ongelmiin, joiden kanssa ihmiset kamppailevat ympäri Eurooppaa. Hintojen noustessa yhä harvemmalla riittää tulot yhä vähempään ja talouskurin paluu Eurooppaan kurittaa erityisesti pienituloisia. Juuri nyt pitää asettaa panostukset reiluihin työehtoihin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen eurooppalaisen päätöksenteon keskiöön. Köyhyyden torjunta ja kohtuuhintaisen asumisen edistäminen ovat erittäin tärkeitä tavoitteita, mutta strategiat, seminaarit ja kauniit sanat eivät riitä. EU:n pitää käyttää myös lainsäädäntövaltaansa ja siksi kysyn teiltä, mihin jäivät konkreettiset toimet työhyvinvoinnin edistämiseksi, yritysvastuun varmistamiseksi ja reilujen työehtojen varmistamiseksi kaikille eurooppalaisille. Juuri tällaiset aloitteet pitää olla sosiaalisesti oikeudenmukaisen politiikan keskiössä. Kiitos. Next, Sarah Knafo, 1 minute. Madame la Présidente, chers collègues, aujourd'hui, quelles que soient vos nationalités ou vos partis, vous allez dire aux peuples européens qui vous êtes vraiment. Êtes-vous au service de ces peuples ou êtes-vous leur bourreau? Des millions d'Européens réclament la liberté. Allez-vous les en priver 5 ans de plus ou alors voulez-vous leur annoncer que vous croyez en eux, en leur intelligence, en leur créativité, en leur avenir? À Madame von der Leyen, je demande, que vous ont fait les Européens pour que vous les traitiez avec tant de mépris? Madame von der Leyen, vous n'avez aucune promesse, mais vous avez un bilan. Pensons-nous vraiment régler nos problèmes avec ceux qui les ont créés? Nous voterons donc 3 fois non. Non, car nous votons pour ceux qui défendent la liberté, jamais pour ceux qui la piétinent. Non, car nous votons pour ceux qui garantissent la prospérité et jamais pour ceux qui précipitent le déclassement. Non, car nous votons pour ceux qui protègent les Européens, jamais pour ceux qui les exposent à l'immigration et à l'islamisation. Ce sera donc non, non et non. Ne soyez pas politiciens, soyez européens. Nous sommes la civilisation de la liberté. Prouvez-le.
Merci. Now I give the floor to Judita Lasakova. 1.5 minutes. Vážená pani predsedníčka, vážení prítomní, pani Ursula von der Leyen. V roku 2019 ste sa stali komisárkou a ja som vám držala palce. Boli ste vyústením boja žien za politické práva. V mojich očiach dokonca následovníčka Emmeline Pankhurst. Očakávala som, že príležitosť využijete na maximum. Keď si pomyslím, akých úspechov dosiahla Eleanor Roosevelt, ktorá bola iba, v úvodzovkách, iba manželkou. Dnes ste však pre mňa veľkým sklamaním. A to nie kvôli tomu rozhodnutiu Všeobecného súdu. Pre mňa je sklamaním komisia pod vašim vedením. Na Slovensku sa advokát Ľubomír Krivočenko počas covidu udusil vo väzbe. Štát mal vyše 30 plúcnych ventilácií, ale on nedostal ani jednu. A mrzí ma to kvôli tomu, lebo vy ste v prvom rade lekárka. Ak štát pozbaví niekoho osobnej slobody, musí zabezpečiť, aby väzba bola na nevyhnutný čas a chrániť život. Alebo sme v EÚ prijali trest smrti ako formu trestu a iba ja to neviem. Advokát Krivočenko nebol jediný, kto v rokoch 2020 až 2023 umrel vinou štátu. Ani raz komisia pod vašim vedením neupozornila na porušovanie ľudských práv a slobôd na Slovensku. Ani raz. Krivenie práva dnešnou opozíciou v máji 2024 vyústilo do atentátu na Roberta Fica. Pani von der Leyen, ale ani ja, ani moji kolegovia nemôžeme za vás zahlasovať. Bola by to neúcta voči tým ženám, ktoré sa pričinili o rozvoj a ochranu ľudských práv. Ďakujem. Thank you. Next, Dolores Montserrat, 1.5 minutes. Gracias, presidenta Metsola, presidenta von der Leyen, señores diputados. El Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones y por eso nos corresponde liderar las instituciones europeas con la presidenta Ursula von der Leyen. Los desafíos son cada vez más grandes. Hay ciudadanos que sencillamente ya no confían en la Unión Europea. Si ignoramos esto, estaremos cometiendo un error fatal. Por ello, Europa debe avanzar y tenemos que ser nosotros quienes impulsemos ese cambio. Necesitamos completar el mercado único. Necesitamos una estrategia europea de competitividad que reduzca la burocracia a las empresas y, en particular, a las pymes y a los autónomos. Debemos mejorar la innovación tecnológica, poniendo el foco en la creación de empleo de calidad. Y debemos cuidar de sectores claves estratégicos como es la agricultura, la pesca y la ganadería. Y, por supuesto, debemos fortalecer nuestros sistemas sanitarios. En definitiva, debemos poner las personas y las familias en el centro de nuestros esfuerzos. Pero tan importante es fortalecer nuestra economía como redoblar la defensa de los valores europeos, de la libertad y del Estado de Derecho. Por eso es inadmisible que gobiernos nacionales amnistíen a prófugos corruptos a cambio de mantenerse en el poder. Por eso es preocupante, es intolerable que gobiernos nacionales señalen a jueces por investigar su presunta corrupción y que amenacen con silenciar a la prensa crítica que informa al respecto. Que todo esto esté ocurriendo hoy es una anomalía democrática que Europa no se puede permitir. El futuro de Europa, el éxito de la Unión Europea dependerá de lo que hagamos con la economía, pero sobre todo cómo defendamos nuestra democracia. Hagámoslo juntos. Es nuestra obligación como demócratas europeos. Por ello, tiene nuestra confianza, señora presidenta von der Leyen. Gracias. René Repasi, 1 minute. Frau Präsidentin, Frau von der Leyen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist die nobelste Aufgabe der Europäischen Kommission, den Schutz Europas vor seinen inneren und seinen äußeren Feinden und Gegnern zu organisieren. Wir dürfen die Feinde von innen nicht unterschätzen. Kommen sie im Gewande der offenen Ablehnung, da haben wir heute ein paar Prachtexemplare hier gesehen, oder im Schafspelz derjenigen, die im Rat so kooperativ erscheinen, aber zu Hause ihr Land umbauen. Frau von der Leyen, wir von der S&D, wir reichen Ihnen die Hand, um mit uns zusammen die Gegner Europas rechts der EVP zu bekämpfen, und zwar durch eine Politik gegen die Ungleichheit. Die Wahl heute beinhaltet eine Verantwortung, die heute beginnt und erst in 5 Jahren endet, nämlich, dass die proeuropäischen und demokratischen Kräfte zusammenrücken. Sie und die EVP müssen der Versuchung widerstehen, mit den Kräften rechts
von der EVP einfach Mehrheiten zu basteln. Sie stehen in der Verantwortung, heute jedes Zugeständnis gegenüber Rechtsextremen abzulehnen und das künftig auch so zu halten. Frau von der Leyen, die Unterstützerinnen Europas sitzen in diesem Haus und nicht im Rat. Sie sitzen hier links von der EVP und nicht rechts von ihr. Daran werden wir Sie heute messen. Daran werden wir Sie und Ihre EVP in 5 Jahren messen. Klára Dostálová, 1.5 minutes. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, jsme na půdě Evropského parlamentu. Všichni do jednoho, jak tady sedíme, jsme byli demokraticky zvoleni a zastupujeme zde miliony voličů rozdílných názorů. Paní předsedkyně během svého předchozího mandátu nasadila Evropské unii železnou kazajku opatření, která dusí naši konkurenceschopnost a zvyšuje náklady na život obyčejným lidem. To všechno ve jménu evropského klimatu. Ale žádný takový pojem neexistuje. Existuje pouze globální klima. A důsledkem této politiky je zvyšování závislosti Evropy na třetích zemích a její obrovská přeregulovanost. Evropané chtějí silnou, bezpečnou a konkurenceschopnou Evropu. Cílem Evropské komise by mělo být hledání společných cest napříč politickým spektrem ve všech členských státech. Namísto toho jsme svědky šachové hry, ve které jste se svévolně rozhodla, že figurky vašeho oponenta přestanou platit. Evropané potřebují pevnou půdu pod nohama, ne tekuté písky nejistoty. Namlouváte nám, že jedině vaše cesta je ta správná a každý, kdo s vámi nesouhlasí, je automaticky proevropský. To je zjednodušená a velmi nebezpečná logika, která podkopává základy, na kterých stojí naše unie. Kam se podělo naše společné heslo Evropská unie jednotná v rozmanitosti? Evropská unie byla postavena na principech tolerance, dialogu a respektu. Volby jasně ukázaly, že občané chtějí změnu, ale vy se místo toho doprošujete hlasů těch, kteří se chovají, jako by žádné volby nebyly. Prosím, respektujme voliče a jejich volbu. Děkuji. I give the floor to Charlie Weimers. 1 minute. Tack så mycket, fru talman, fru von der Leyen. Väljarna i Europa skickade en tydlig signal den 9 juni. De röstade fram en mitten-högermajoritet i det här huset. Men Ursula von der Leyen, ni och er borgerliga partigrupp EPP har valt att förhandla vänsterut och vi såg resultatet i ert tal idag. Kärnkraften nämndes inte med ett enda ord i talet efter 5 år av ensidig fokus på väderberoende kraft. Behovet av att utvisa illegala migranter nämndes inte med ett ord idag, trots att vi vet att vänstern stoppade återvändande direktivet från att beslutas som en del av migrationspakten under förra mandatperioden. Subsidiaritetsprinciper respekteras inte. Ni vill syssla med bostadspolitik, hälsopolitik. Ni föreslår fördragsändringar som ni vet att vänstern här kommer att använda för maktöverföringar. Det är en grön vänsteragenda som vi hörde idag med politisk detaljstyrning och då kan inte vi rösta annat än nej till er idag. Tack. Thank you. Now João Coutrinho de Figueiredo, 1.5 minutes. Thank you, Madam President of the European Parliament, dear Roberta, Frau von der Leyen, distinguished guests, fellow MEPs. Today we are not choosing only a President of the European Commission and its political guidelines. I think we are actually choosing a destination and a path to that destination. We are choosing where we want Europe to be in 5 years' time, and we are choosing what measures will take us there. Because in 5 years' time, we will be held to account by our voters, and we'll have to tell them if we've chose the right destination, if Europe will once again be the beacon of freedom in the world, if Europe will be again a haven of peace and security or the land of opportunity and prosperity. And they will ask us if we chose the right path. Did we hear the legitimate concerns of our citizens? Did we make up the difficult choices that you have to make and the difficult reforms that you have to make to meet these concerns? And did we recognize, above all, that sustainable economic growth is the first priority in order to provide resources to meet all other challenges? These political times give us, all of us,
and historical responsibility to provide decisive political leadership that will ensure we keep on the path to the right destination. Frau von der Leyen, my question to you is that if you are conscious of this responsibility and if you are prepared to discharge it together with this Parliament. Because from Renew, from the Liberals, you know what to expect. Loyal, constructive, but demanding cooperation to make sure that Europe keeps on the right path, reaches tonight the right destination. Let's get it done. Thank you. Thank you. Obrigado. I give the floor now to Lynn Boylan. 1 minute. The rule of law is the glue that binds our union together. Those are your words, Madam von der Leyen. So why is it that in your eyes some people are more equal in law than others? Why is it that human rights are applicable in some conflicts but not others? Why are the lives of Palestinians not worthy of the same human rights, the same international law, the same humanity? We are witnessing the most documented genocide in history, and still there are no consequences for Israel. When you declared Europe stands with Israel, when you stood shoulder to shoulder with Netanyahu, you green-lighted this genocide. The double standards, the hypocrisy with how you reacted to the conflict in Ukraine compared to Gaza has done untold damage on the world stage to the European Union. There are no sanctions, no suspension of trade. In fact, EU money and arms continues to flow to Israel. 40,000 civilians slaughtered, children burned alive in their tents, and still no consequences. Colleagues, today, say no to genocide and say no to von der Leyen. I give the floor next to Christina Anderson. 1 minute. Thank you, Frau von der Leyen. Sie sind eine Schande für jede Demokratie. Ihre 5 Jahre waren mehr als genug. Green Deal, Fit for 55, diese ganzen Programme, sie richten das Leben der Bürger in der EU in Grund und Boden. Deindustrialisierung, Preisexplosion, Abschaffung von Freiheit, Demokratie, Zensur und Schikane der Bürger. Das ist Ihre Politik, Frau von der Leyen. Schämen Sie sich! Schämen Sie sich! Mit Ihrem Pfizer-Duzfreund handelten Sie einen milliardenschweren Vertrag aus, der für ein Produkt, der im besten Fall nutzlos, im schlimmsten Fall schädlich, in nicht wenigen Fällen gar tödlich endete. Nochmal, Sie sollten sich was schämen. Erst vorgestern verurteilte der EuGH, Sie hätten die Inhalte der Impfstoffverträge nicht geheim halten dürfen. Gegen Sie laufen mehrere Ermittlungsverfahren wegen Korruption. Hätten Sie auch nur einen Funken Anstand im Leib, dann würden Sie erst gar nicht mehr kandidieren. Aber Anstand bei Ihnen Fehlanzeige. Frau von der Leyen, Sie sind Kommissionspräsidentin und nicht Korruptionspräsidentin. Sie gehören nicht wiedergewählt, in Schimpf und Schande aus diesem Parlament und aus dem Amt gejagt. Da gehört. I give the floor next to Andrzej Halicki. 1.5 minutes. Szanowni Państwo, wybrani w naszych krajach reprezentujemy 27 społeczeństw, ale myślę, że tak jak ja w Polsce, tak jak wy, z wyborcami rozmawiając, mieliście ciągle to samo pytanie. Jak zbudować większe bezpieczeństwo? Jak zagwarantować większe bezpieczeństwo? To bezpieczeństwo fizyczne, ochrona granic, cieszę się, większy Frontex, wspólny rynek zbrojeniowy. Musimy mieć więcej wspólnej polityki, bo Europa naprawdę jest w niebezpieczeństwie. Mamy wojnę na naszym kontynencie. Bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, Unia energetyczna, bezpieczeństwo zdrowotne. COVID pokazał, jak wielkie to jest wyzwanie, jak wielkie zadanie i wielkie oczekiwania społeczne. Bezpieczeństwo społeczne, bo reformy muszą być mądre i akceptowane. Bezpieczeństwo żywnościowe, ochrona rolnictwa europejskiego. To są zadania na najbliższe 5 lat. Bezpieczeństwo będzie codziennie na najwyższym poziomie wymieniane jako priorytet, jako zadanie, jako oczekiwanie. I chciałbym, żebyśmy w tym zadaniu byli zjednoczeni, bo wrogowie bezpieczniejszej i silnej Europy nie śpią. Oni są obecni także
na tej sali. Bądźmy zdeterminowani, by Europa była bezpieczniejsza dzięki naszej dobrej współpracy. Trzeba się słuchać nawzajem, jesteśmy różni, ale pamiętajmy, że żyjemy w czasach niespokojnych. Dezinformacja też jest elementem tej wojny. Cyberbezpieczeństwo, kolejne zadanie związane z bezpieczeństwem. Apeluję, bądźmy razem, budujmy Europę silną, bezpieczniejszą, wygramy z naszymi wrogami, którzy nie śpią. Thank you. I give the floor now to Raphael Glucksmann. 1 minute. Merci, Présidente, Madame la Présidente, chers collègues. Poutine attaque nos démocraties. Trump risque de redevenir président des États-Unis et partout en Europe, partout nous voyons leurs alliés d'extrême droite progresser. Alors nous vivons un moment de bascule et notre responsabilité collective est immense. Eh bien nous, sociaux-démocrates européens, nous serons là. Nous serons là pour barrer la route aux ennemis de la démocratie, pour bâtir une Europe puissante qui cesse de dépendre de la Chine ou des pétromonarchies du Golfe, une Europe qui défend le pacte vert et accélère la transition écologique, une Europe qui planifie sa réindustrialisation, une Europe qui met en place un grand plan pour le logement, une Europe qui promeut l'égalité entre les hommes et les femmes et qui défend les droits des minorités, une Europe enfin écologique, solidaire et démocratique. Pour bâtir cette Europe-là, nous serons là et nous serons intransigeants, ne tolérant ni faiblesse ni compromission. Et nous veillerons à ce que les moyens, les investissements, les actes suivent les mots. Nous serons dans cette enceinte les artisans et les combattants de cette grande puissance démocratique, écologique, européenne dont nous avons tant besoin. I give the floor now to Harald Wilimski. Frau von der Leyen, es gibt im politischen Leben einer jeden Person einen Punkt, wo man sagt, es reicht, es ist vorbei. Bei Ihnen ist dieser Punkt mehr als erreicht. Ich kann an Sie appellieren, nehmen Sie den Hut. Ich mache Ihnen das an 3 Beispielen fest. Nummer 1, die Corona-Irrsinnigkeit, die Sie mitzuverantworten haben, federführend, wo 1,8 Milliarden Impfdosen um 35 Milliarden Euro gekauft wurden und heute die Gerichte beschäftigt sind, heute die Medizin beschäftigt ist. Und ich freue mich, dass jemand wie Gerald Hauser, als mein neuer Kollege im Europaparlament, die Aufklärungsarbeit hier federführend vorantreiben wird. Nummer 2. Es ist die Geschichte Ukraine, Russland, wo wir an die 14 Sanktionspakete gemacht haben, wo wir uns nur selbst getroffen haben, wo wir das Sterben perpetuiert haben und wo die einzige Person in Person des Viktor Orban, der heute für die Ungarn die Ratspräsidentschaft einnimmt, der sich für Frieden ausspricht, der Zelensky und Putin besucht, um zu sondieren, wie das Sterben beendet werden kann, von ihnen sabotiert wird, boykottiert wird und benachteiligt wird. Ich kann nur sagen, Frau von der Leyen, nehmen Sie den Hut. Die Zeit ist vorbei und geben Sie die Chance, Europa in eine gute Zukunft zu führen. Sie haben Europa an den Rand des Abgrunds geführt. I give the floor now to Asita Kanko. 1 minute. Thank you, Madam President, Madam Candidate. I am a woman, I am a mother, I am European. Nobody is going to take this away from me. These are words from Giorgia Meloni, words who touch my heart. I feel the same as a European by choice. As a woman, as a mother, and as a member of this parliament, I feel you too, Madam von der Leyen. Like many of us, I cannot unsee the sofa hate and the fact that one of the 3 most powerful women inside the EU had to struggle for a chair. Women in politics are still challenged and over-scrutinized. Request is permanently to be perfect. If they show ambition, they are arrogant. If they stand for themselves, they are extremists. If they follow and let go of who they are ignored. Of course, Madam von der Leyen, you are not perfect. But who is? None of us. However, the price of imperfection is much higher when you are a woman. Barroso and Juncker received a clear discount. If you make it today, I count on you to deliver. On nuclear energy and defense ecosystem for Europe, on the protection of our European businesses against certain aspects of the Green Deal, you must deliver. On the geopolitical commission you promised, you must deliver. On migration policy, 1 step forward is not enough. You must deliver more. On women's rights, rape crimes cannot stay out of scope. You must deliver. On the bleeding Middle East, the forgotten Sahel region, the protection of our European values, and the fight against radical Islam and anti-Semitism, you must sustain. Will you?
one way to find out. Thank you. Thank you. Next, Thomas Tobé, 1.5 minutes. Madam President, colleagues, today is a choice between political stability or division, between leadership or political chaos. Today I'm urging all colleagues of this House to vote in favour of Madame von der Leyen as President of the Commission, because seriously, we face grave challenges ahead. There is a war on our continent. There are great uncertainty about the possibility of a new administration in the US, and at home we still have to face issues such as migration, climate and competitiveness. To overcome these challenges, we need political stability. Any other outcome of the vote today would mean the opposite. It would be a gift for Putin and for Orban. We cannot waste any time. We have to get to work. From the EPP Group, I would especially like to highlight that we are pleased to see that we will finally deliver on a common European response in the fight against organised crime. This must be a top priority in the coming 5 years. And most importantly, we have to continue to stand with Ukraine for as long as it takes. And on that, I know that Ukraine, Sweden and EPP knows that we can count on you, Ursula. Thank you. Thank you very much. Mr. Tobé, now Vice President Negrescu. 1 minute. Madam President, colleagues, we are today in front of a key vote for the next European Commission. But I also must say for how we would like to see the future of Europe. After seeing what happened today in the plenary, our Romanian PSD delegation calls for responsibility, while also underlining the priorities we have for the future Commission. We strongly believe more needs to be done in enabling this year the full accession of Romania to the Schengen area. We also want to emphasise the need for better policies allowing Europe to remain an economic leader, competitive with a strong industry, dynamic SMEs and an adequate budget for the challenges we face. And we believe we can actively contribute to that. Last but not least, we need more support for farmers, rural areas and local investment. Equal pay for equal work also means fair subsidies for our farmers, while the cohesion policy needs to remain at the core of regional development. We want a Commission that is in contact with citizens and providing solutions to their need for better living conditions, and we believe we can work with you in doing that. Thank you so much. Thank you. Next, Jorge Buxade Villalba. 1 minute. Gracias, presidente. Candidata, en sus 5 años han entrado en España más de 230.000 inmigrantes ilegales. Y no han venido por casualidad, sino porque les llaman. El problema lo han provocado y acelerado y su única solución es esparcirlo por toda Europa para que no se note. En sus 5 años ha impulsado y ejecutado el Pacto Verde, expolio de trabajadores, dinero para multinacionales y miseria para las clases medias. Con la excusa de proteger el medio ambiente han ejecutado un plan de despidos masivo. Mientras se asfixia nuestro campo y se obliga a los agricultores a manifestarse por miseria, solo el año pasado Bruselas dio más de 600 millones de euros al campo marroquí, que nos ha traído tomate que supera las exportaciones españolas y 47 alertas sanitarias. En sus 5 años, ustedes han puesto en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de España. Y, por último, he sido cómplice de todos los atropellos de Pedro Sánchez contra la libertad de los españoles, la independencia judicial y el Estado de Derecho, a cambio de sus votos en el Consejo. Hasta en lo de la corrupción y la falta de transparencia parecen hermanos gemelos. Miren, no tenemos ni un solo motivo para votarle, pero es evidente que populares, socialistas y verdes la van a sostener hasta el hundimiento. Gracias. Thank you. Next, Siegfried Mureşan, 1.5 minutes. Thank you, Madam President. Madam President, President von der Leyen, dear colleagues, the world is looking at us today. This is why I say let us rise to our task today. Today is a day to put differences aside. Today is a day to be united and aware of our responsibility. Today we need to defend Europe from those who take their orders from Moscow and Beijing.
And with Ursula von der Leyen, we have a candidate ready to serve Europe, and we have a programme which reflects the priorities of all those who believe in a strong and united European Union. With Ursula von der Leyen, Europe is today safer within its borders than we were 5 years ago. We do not depend on Russia for our energy anymore. We are stronger and more independent. We are greener, more digital and more competitive. We are more modern, and we will continue to invest in research and innovation, as we have heard today. To continue delivering for the citizens of Europe, we need to strengthen our union and its tools. One of the most important tools that we have is the budget of the European Union, and I would like to highlight the strategic importance of the upcoming Commission proposal for the budget of the European Union post-2027. This should preserve the basic architecture and the logic of the budget and take fully account the Parliament's view. The budget is our main investment tool. It has to be protected and strengthened. And to ensure predictability, we need own resources for the Union. And President von der Leyen, we fully support your approach. Whoever wants European funds has to respect European values. This is why, dear colleagues, I say today, if we ask people to believe in Europe, we need to show as parliamentarians that we believe in Europe, in our democracy, in our rules and values, and vote for our Commission President. Thank you very much. Thank you, Mr. Muresan. Next, Helene Fritzon, 1 minute. Fru talman, fru von der Leyen. Att få stopp på Putins krig och öka stödet till Ukraina och öka ambitionerna i kampen mot klimathotet, ja, men det är avgörande för att vi ska kunna samlas i ett brett samarbete i EU. Men då krävs det att vi stänger dörren mot högerextrema och ryssvänliga partier. Så vi välkomnar ditt löfte om att vi ska uppnå EUs klimatmål, men det räcker inte med 90% till 2040. Vi socialdemokrater, vi kan visa vägen så att EU blir världens första klimatneutrala kontinent. Vi välkomnar också en ny jämställdhetsstrategi, en kommissionär för jämställdhet och en roadmap. Men aborträtten behöver stärkas och säkras i EU. Den måste skrivas in i EUs rättighetsstadga. Så att vi behöver ett brett samarbete för ett sammanhållet EU. Tack. Thank you. Onorevole Borchia, 1 minuto. Grazie. Come prima cosa le chiedo di risparmiarci di sentirci dire che lei sarà il presidente di tutti, se lo sarà, visto che non ha ritenuto di parlare con alcuni gruppi politici che rappresentano milioni di elettori. Poi vedo che finita la campagna elettorale sono caduti nel dimenticatoio i buoni propositi sulla revisione del Green Deal, un Green Deal che non sta in piedi. Qualcuno le aveva pure creduto, ma l'accordo con i Verdi ci riporta ai tempi in cui Timmermans la faceva da padrone. A prescindere da come andrà, le si prospetta una strada in salita, guardando la variopinta maggioranza che la sosterrà, con un finto centrodestra che ha chiesto i voti veri degli elettori di centrodestra per poi andare a formare una maggioranza di comodo con gli stessi partiti di sinistra puniti dagli stessi elettori. È geniale. Senza ambiguità la Lega dice no al bis di Ursula von der Leyen. Nulla di personale, poi magari personalmente sarei stato più cauto nell'utilizzo degli SMS, ma fare bene il Presidente della Commissione europea è un'altra cosa. Lydia Pereira, 1.5 minutes. Senhora Presidente, caras e caros colegas, a boa governação é o melhor antídoto para os extremismos, ou contra os extremismos. É bom não esquecer os últimos 5 anos. 5 anos de dificuldades, 5 anos marcados pelo vírus, pelo medo, pelas dificuldades provocadas pelo aumento do custo de vida dos europeus, pela guerra. Mas com diálogo, com compromisso e muito trabalho, estamos a ultrapassar estes desafios. Cooperámos como nunca na área da saúde. Apoiámo-nos mutuamente na reconstrução das nossas economias. Estamos a fazer um caminho cada vez mais conjunto na defesa. E na Comissão, a cara desta boa governação é de Ursula von der Leyen.
A governação que se preocupa em dar resposta aos problemas reais da vida dos europeus. Aos problemas do custo de vida, dos bens essenciais, dos transportes, da alimentação, do muito importante direito à habitação, da democracia, da segurança, da defesa. Esta é a governação que precisamos. É esta a governação que Ursula von der Leyen tem colocado em prática, sempre com a coerência de se manter firme à sua palavra, escolhendo a moderação, negociando sempre, mas nunca abdicando dos seus princípios e convicções. Temos nas nossas mãos a responsabilidade de continuar com uma agenda ambiciosa de reformas que ajudem a resolver os problemas que enfrentamos. Porque, e voltando ao início, o melhor antídoto contra os extremismos é mesmo a boa governação. Continuemos, pois, aqui no Parlamento e na Comissão a fazer da boa governação a nossa marca e o nosso legado para as futuras gerações. Marta Temido, 1 minute. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Von der Leyen. Nos últimos dias, todos trabalhámos muito para garantir que o pacote de indicações para os altos cargos das instituições europeias e os nossos compromissos eleitorais com os europeus seriam cumpridos. Esta manhã ficámos a conhecer o seu programa político para o próximo mandato. Saudamos os passos que foram dados para a aproximação à nossa agenda. Emprego de qualidade, habitação digna para todos, transição verde e digital justas, novos recursos próprios. Reconhecemos aqui as nossas bandeiras. Mas os europeus têm expectativas para os próximos 5 anos. Ao Pacto Ecológico precisamos de juntar mais pacto social. Aos canais regulares e seguros de imigração precisamos de juntar mais humanismo e integração. Ao apoio à defesa de uma paz justa para a Ucrânia, como da solução de 2 Estados para Israel e Palestina, precisamos de conferir o mesmo empenho de promoção dos direitos humanos à escala global. Não falharemos ao nosso compromisso e apoiaremos uma comissão assente neste programa. Mas este desafio começa aqui hoje e, ao longo dos próximos anos, contará com o nosso escrutínio atento. Este tem de ser mesmo o mandato da Europa de solidariedade. O nosso voto é o mandato de esperança. O seu, o mandato também de responsabilidade para connosco. Muito obrigada. Thank you very much. Now we'll do quickly catch the eye. We're running quite a lot behind time. We'll see where we arrive to in 5 minutes. Lukasz Kohut first. Przewodnicząca, bardzo się cieszę, że zdecydowała się Pani kandydować po raz drugi na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. W tej kadencji będziemy zapewne odmieniać słowo bezpieczeństwo przez wszystkie przypadki, a naszym najważniejszym zadaniem będzie zapewnienie pokoju i zabezpieczenie nieba nad domami Europejek i Europejczyków. Ale chciałbym jednak zwrócić uwagę na inne aspekty tej kadencji. Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy wydłużyć czas wydatkowania środków z funduszu Next Generation EU. Samorządowcy nie tylko z Polski zgłaszają nam taką potrzebę i myślę, że wydłużenie o 2 lat wydatkowania tych środków byłoby idealnym rozwiązaniem. Po drugie, ochrona mniejszości etnicznych i języków regionalnych. Inicjatywa Minority Safe Pack, która w ostatniej kadencji została zablokowana przez Komisję. Czas wrócić do tego projektu, bo dalej w Europie są społeczności, jak choćby moja Śląska, które potrzebują ochrony ze strony Unii Europejskiej. Po trzecie, w końcu notyfikacja umowy społecznej, transformacja tak, ale w rozsądnych ramach, z pamięcią o człowieku i europejskim przemyśle. Dziękuję bardzo. Matjaž Nemec. Spoštovana predsednica, zadnjih 5 let ni bilo lahkih. Mandat je bil zaznamovan s krizami, vojno na evropskih tleh, covidom, kot tudi naravnimi nesrečami. Evropska komisija se je hitro odzvala, odzvali ste se tudi na zgodovinskih poplavah v Sloveniji, v kar se vam v imenu državljanov zahvaljujem. Tega ne bomo pozabili. Po drugi strani ste padli na testu vladavine prava. Tukaj govorim tudi o Schengenu, ki ga nikdar ne omenjate v svojih govorih. Nezakoniti nadzori na notranjih mejah trajajo že skoraj 9 let. Kljub sodbi Evropskega sodišča niste nikoli ukrepali. Torej, ali bo Evropska unija uveljavila svoja lastna pravila? Kdaj boste ukrepali, spoštovani? Prav tako boči vaša ignoranca do mednarodnega prava in človečnosti, ko govorimo o Gazi. Ljudje v Gazi še vedno stradajo. Izrael še naprej napada begunska središča, šole, poslopja, Združene narode, Rdečega križa. Umorjenih je že skoraj 39 tisoč Palestincev. To je genocid, spoštovani. Ali boste uvedli sankcije proti Izraelu? Kaj bi bilo, če bi vaši otroci bili v Gazi? Omenili ste finančno pomoč palestinske oblasti. Kako boste torej zagotovili, da bo ta zadostna, vzdržna in politično brezpogojna? Hvala lepa. Silvia Sardone.
Presidente von der Leyen, non l'ho votata 5 anni fa e oggi ascoltandola ribadisco che non la voterò e lo dico con convinzione e orgoglio. Sono stata scelta dai cittadini per portare un cambiamento in Europa, non per sostenere chi è stata protagonista di 5 anni di 5 anni di disastri. Ha fatto un discorso usando solo verbi al futuro, faremo, faremo. Beh, le informo che è già Presidente della Commissione da 5 anni e i cittadini l'hanno già giudicata con le elezioni. Gli stessi cittadini che chiedono un'Europa meno ideologica e più vicina alle loro necessità. Nel suo discorso ripropone le stesse identiche politiche degli ultimi 5 anni, politiche disastrose a partire dal New Green Deal, con scelte che mettono in crisi intere filiere produttive. I cittadini europei hanno chiesto una svolta e voi come rispondete? Con le stesse facce e con le stesse politiche. Una logica dell'arroccamento, dei bunker, incarnata dalla sua ricandidatura. Avete fallito, lei Ursula von der Leyen ha fallito. Non siete la risposta ai problemi dell'Europa, voi ne siete la causa. Grazie. Anna Zalewska. Anna Zalewska. Przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Pani komisarz, mówiła Pani nieprawdę. Twierdzi Pani, że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Nie. Jest źle, będzie jeszcze gorzej. Unia Europejska jest w kryzysie gospodarczym i to nie tylko efekt pandemii i wojny, ale również ideologicznych pomysłów Komisji Europejskiej, która bez jakichkolwiek wyliczeń decyduje o wskaźnikach, procentach i ambicjach. Mówi Pani o 90% obniżenia emisji do 2040 roku, mimo że Europejska Agencja Środowiska informuje Panią, że cele na 2030 są niemożliwe do zrealizowania. Zwiększane są koszty życia obywateli, Europejczyków. Nie zasługuje Pani na to, żeby być przewodniczącą, a po wyroku sądu powinna się Pani podać do dymisji dzisiaj i zrezygnować z kandydowania. Dziękuję. Ivan Verhofstadt. Madame la Présidente, les faits sont là. Vous avez été la première présidente de la Commission européenne de l'histoire à être réellement environnementaliste. Vous avez été la première à vous soucier réellement de la transition climatique pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, et pour cela, je vous remercie et nous devrions tous vous remercier. Dès le début de votre mandat, comme vous vous étiez engagé, vous avez mis en place de gigantesques chantiers environnementaux. Je songe bien sûr au pacte vert, à la stratégie de la ferme à la fourchette, aux objectifs de réduction de CO2 et de pesticides, aux politiques de diminution de protection de la biodiversité, et j'en passe. Mais les crises géopolitiques et agricoles sont passées par là, et les ambitions ont été revues à la baisse. De plus, la question climatique a été largement absente de la campagne électorale. Alors ma question est simple, Madame von der Leyen. Serez-vous aussi ambitieuse qu'il y a 5 ans? Que comptez-vous mettre en place pour résorber le retard concédé afin de permettre aux générations futures de vivre dans une planète viable? Thank you. And finally, Marie Toussaint. She's not here? Okay, then we close. Is she there? Okay. Marie Toussaint. No. Okay. Then we close. And I give the floor to Madame von der Leyen. Thank you, Madam President, honourable members. I want to thank you for this debate. And I also want to thank you for the very rich dialogue we had in the last 2 weeks. And I want to address all those who are pro-European, pro-Ukraine and pro-rule of law. We may certainly not agree on everything, but we should all agree that Europe is stronger when we bridge our differences and when we join forces. Whether you have been a member of parliament for long or this has perhaps been the first debate in this hemicycle, the people of Europe have chosen you to be their voice. They have entrusted you with their hopes, their daily fights, their aspirations, and you have brought them here in this house that holds together our union, our home. And I've listened to you today, but of course also in the last weeks since the elections. We had many, many encounters.
Now, I gave a long speech, a very long speech. I know this was a lot. If I would try to answer in detail to all the questions, I would have to hold at least this speech again, longer. But why don't we give each other a bit more time to discuss that? And what I've done is I put all these topics in the political guidelines. So there you find many of the answers to the questions that you have posed to me. And if you give me your trust, I would be honored to turn all these actions into reality together with you. So therefore, thank you very much for the rich debate. I hope to have your trust and confidence for the next years. Long live Europe. Thank you. Thank you very much. So the debate is closed, dear colleagues, and we resume for the vote at 1 p.m.